Hola. Hola, hola. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Las Vegas para el concierto de Adele. Estamos súper emocionados. O sea, a mí lo que me sorprende, no me sorprende, pero o sea, es como que las residencias yo siempre escuchaban que eran como que más seteados. O sea, eso es por la razón por la que a los artistas les gusta, porque como un tour en el mismo lugar todos los días. Sí. Y o sea, puedes ver que sí es más seteado, porque en vez de la típica tienda al lado con merch por 25, o sea, es una tienda decorada, bonita, a la que vamos a ir ahorita. Súper bonito, súper hermoso. Sí, entonces nosotros ya vimos a Adele hace algunos años en la última fila, sí, casi a la última. Pero, no, ni siquiera en la fue, última al lado. Y fue caro en esa época para nosotros, la vimos en Minnesota, en la última gira que hizo. Y aún así para nosotros fue, wow, qué concierto más chévere. Y ahora Imagínate estar tan cerca, es lo que pensábamos en ese momento. Ahora pues, como es una residencia aquí en este coliseo del Caesars Palace, el lugar de por sí no es muy grande. Espérate, creo que vamos más acá. Entonces, el lugar de por sí no es muy grande, entonces la vas a poder ver desde cualquier asiento, así estés al final, bastante cerca. Claro. Entonces estamos súper emocionados porque la voz de ella sí literal suena como la escuchas en la grabación. O sea, literalmente, es la misma en voz. términos de artistas, la man, o sea, vale verla en vivo, porque el bozarrón que se manda en las canciones es el bozarrón que se manda en vivo. Ahora, los tickets sí fueron caros, aunque los compramos en preventa. O sea, no fueron revendidos. No fueron caros, fueron cariñosos. Más o menos pagamos $755 por ticket. Y el coliseo tiene como varios niveles. Estamos en el piso de abajo, pero no en la primera sección, sino en la segunda. O sea, al menos vamos a ver el mismo nivel esta vez. Entonces estamos bastante emocionados. ¿Cuál es tu canción favorita? Turning Table. No, perdón, Hometown Glory. Ya, mi canción favorita de toda de full tiempo es Hometown Glory, que es del disco 19, que es la única del disco 19 que va a tocar. Y When We Were Young también, pero esa es de 25. Y mi canción favorita como del momento, porque me gusta la letra, es la de I Drink Wine, porque me gusta como lo cual es irónico, porque dice. la Chucky no toma, pero exacto, bueno. porque no tomo vino, pero las otras cosas que dice aparte de eso me parecen mucho. Y comenten cuál es su canción favorita, cuál es su disco favorito. El mío es 21, ¿tuyo? El mío yo diría 19, está entre 20 y 21 también, pero 21. De hecho, dato curioso, ella sacó ahorita su nuevo álbum. Su nuevo álbum hace poco, ¿no? Como que un año algo. Pero la mayoría de las canciones son del disco 21. 8 canciones son del 21 y de ahí como 5 del nuevo, 5 del 25 y una del 19, más Skyfall. Entonces eso te dice que el 21 sí es el más popular. Claro, es que por lo bueno, también lo bueno de estas residencias es que los artistas tienen como que a cantar canciones de confort, no es como un concierto normal en donde, claro, ok, vamos a sacar la gira del nuevo disco, es más como que, ok, la nueva y lo mejor, y quizá un poco lo nuevo, pero más que nada lo mejor. Entonces yo sé que este video va a quedar bastante monetizado si algún día monetizamos. Pero no importa, vamos a añadir los videos. Sí vale la pena. Ellas tienen una tienda como de recuerdos y así. Entonces queremos ir a ver un poco, a ver qué hay. Y ya les vamos a mostrar qué encontramos. Y si compramos algo o no. Tienen discos y es como, me gusta que es una especie de museo, porque miren, tienen los vestidos que usó en los Beat Awards y el del video de Oh My God. ¿Qué es eso? Es un programa bien bonito, de hecho es como que full, o sea, te dice bastante los detalles del... me gusta porque este es un programa general, no es un programa como que... Pero son fotos nomás. Pero está bien hermoso. ¿O no? Esta acá yo creo que te deberías llevar. Pero ¿qué más hay? Quiero ver, ¿son solo fotos o...? No, son fotos, pero... Claro, eso puede ser una cosa. Cuesta $30. No está mal considerando que... Pero ahorita no, vean lo que salgamos, porque si no toca andar a cargar eso adentro, no sé cómo funciona ahí. Pero bueno, estos es los vestidos que usó en los awards y en el Oh My God video. Y este es de un programa de televisión. Tiene acá mercancía. Tiene un letrero bien bonito, adivina qué dice.
Me gusta porque es como medio sutil. A mí me encantan las chompas así que... Como que parece que no, o sea, tienes que fijarte, atrás también tiene, pero es como, no está como en otro color contrastante, entonces está chévere. Bastante ropa, bastante chaquetas. A mí de las chompas me encanta, mira. Si las chompas ves el detalle tiene los números de los discos, eso está chévere. Lo único que saca un quinto disco, cagaste, por aparte de eso. Las tacitas. Ahí está lo de I Drink Wine. Uy, Las camisetas. eso me encanta. Gorras. De I No Drink tengo que Wine. para llevártelo, pero esto me encanta. Sí, allá vi también. ¿Esto qué será? Solo notitas. I'll be taking flowers to the cemetery of my... puedes abrirlo para ver si solo es papel adentro. O si tienen algo más. I'll be taking flowers to the... Sí, son solo libro. como notitas. Libro, los vasitos. Todo, No entiendo qué dice, necklaces. pero... sí, Sí, la última parte no entiendo qué dice. sí. Mira, tiene robes, pijamas, pantuflas. Eso yo nunca había visto tanta cosa. Y la canción favorita, no sé si esto va a sonar porque... It's me. Pero ahorita la Como canción... hello, it's me, supongo, ¿no? Supongo que la otra dice... Pero mira, esas pantuflas cuestan $100 y la pijama 200. No, esto 200. Ok, ahí sí no sé si irme o no porque... O sea, es una pijama normal. Pero supongo que sí tiene como que su estilo. Excuse me. La chaqueta está chévere, pero debe ser carísima. Me dije, ¿cuándo las vas a usar en Houston? ¿Me lo parece? Sí, nunca. Eso es Letterman Jacket. Sí, es un Letterman jacket. $250 cuesta esa chaqueta. De nuevo, es como que lo chistoso es que entre más gastas en el ticket, Las gorras están chéveres. esto O menos sea, yo puede no ser. bebo wine, eso es como el malo, pero sí es mi canción, una de mis canciones favoritas. Esta es muy como, no me gusta cuando es muy como... In your face. Exacto. Pero no, la mercancía me encanta, o sea, sí tiene, es clase, en verdad me gusta full. Sí, es verdad. Incluso los Letterman jackets por lo general son como bastante on the nose. Ajá. Pero esta está bastante Claro, porque aquí tiene el hello, la por A, ejemplo, este no es un- dice como que Adele. Es como que tiene una A, pero no dice Adele. Atrás tiene. Yeah. Y sí se ve como bien gruesa, o sea, bastante. No, es que sí está, o sea, no están como, no son, parece que están muy comprimidos. Camisetas, más camisetas. Ahí hay fotos. Mira, estas están chéveres. Ese por ejemplo es full back. El de la cerveza, porque es como que tiene lo de Las Vegas y tiene la de él y es de cerveza. No sé, siento que eso lo usaríamos bastante. La verdad que O sea, sí. porque sí tenemos una mini colección de vasos de cerveza. Sí. La taza también puede ser, o estos shots. Esta también me gusta porque la puedes poner como en el coffee table, un coffee table. Claro, por eso te digo que honestamente... Los tote bags también se usan bastante. O sea, bastante útil de hecho la mercancía, no puedo decir que es bastante... Y acá hay más ropa, ¿quieres ver acá? Grammy Red Carpet, Lo chistoso es que todos los videos... Hello todos Music los, Video Todos los... y Grammy Performance. O sea, como que los vestidos... Ese es del son- 2012, cuando era más gordito. Sí. O sea, yo creo que podemos llevarnos quizás un vasito y el Pero libro. ahí así creo que deberías... O sea, considerando... que- Mira, este de hecho es el signo neón. El signo neón, o ¿Cuándo sea, cuesta hacer una? pero ¿dónde lo vas a poner? Si tuviésemos un bar, quizás. Y llaveritos, pop sockets y magnetos, creo. O sea, mi opinión... Sí, magnetos. ¿Y qué es esto? Naipes. Sí, naipes. Cartas, como Cartas. digamos. Las joyerías por todos los estados. Soltera, casada y divorciada. Mi Pero opinión es que, o sea, deberías sacarte la madre. O sea, hoy día sí... Y me gusta la olvídate, decoración. porque Con sí, las o sea, letras ahí como partituras, también bonitas.
O sea, porque de por sí es obvio, o sea, la gente que está acá es porque muy posiblemente va al concierto. Sí, pero bueno, ya les mostramos cuando entremos. Ya entramos. La gente sí vino full formal. Nosotros estamos ahí. Ya les voy a mostrar mi look. La gente Así, viene así. Con zapatos. está bien vestida. Eso le estaba diciendo justo eso. Estamos bastante emocionados. Se nota. Nada malo. Acá 324 y 20 O sea, son buenos asientos, sea lo que sea. y 23 aquí. Literal aquí. O sea, para la gente que nos esté viendo en perspectiva, esto es al menos unas 10 veces más cerca de lo que la vimos en Minneapolis. Sí, sí. Y al La menos, verdad o que sea, sí. unos 60 grados de ángulo hacia la derecha. O sea, nosotros básicamente estábamos La veíamos en la esquina, en el último asiento ahí, casi de 10 espalda. veces, 10 veces la cantidad de espacio. O sea, eso de verdad tengo que decir, me gusta full las residencias, que no importa el asiento que escojas, es un buen asiento. Bueno, nos dejaron venir a tomarnos fotos acá. Súper amable antes de la que gente. empiece, así que lo vamos a hacer. Tengo que ¿Cuándo vamos a ver? es súper amable la gente. O sea, súper, o sea, como que No hay definitivamente. nada más que el piano, pero bueno. Ya, Ya está casi lleno, 8 y 2, en teoría empieza a las 8. La verdad no sé si voy a llorar cuando salga, no lo sé. yo creo que sí. Así que I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, and I'm not dreaming. Hello, can you hear me? In California, dream called it thousand times to tell you sorry for everything that I've done. More than I called you, never seem to be home. How from the outside, at least I can see now time to tell you sorry for breaking your heart, but it don't matter. Please doesn't tear you apart anymore. A fantastic crowd already, I can already tell. We'll bang up for it. Sometimes when I come out for hello and even when the chorus starts and stuff, people just don't know what to do. They just sort of sit there as you all stood up. Absolutely love that, thank you so much. Have you had a good day so far? Have you been gambling? Any winners? Any losers? That's the same reaction any time I ask. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Say hello to Eric, my piano player. Had me on this pole doing this. Oh, fuck it, it hurts. Right? 100 times. And I was fine while I was doing it. I was like, oh my God, me in a pair of high heels, one day I'm gonna look amazing. I look like Tina Turner. Yesterday morning when I woke up, I fell out of bed when I tried to stand up. It feels like there is the tightest rubber bands in my calves. So it takes me a hot minute to stand up once I've been sitting down. And when I next stand up, it's like during a really emotional part of a song. So I might need you to sing that emotional part of the song. Because it's gonna take me like 10 seconds to be able to stand up straight like a sunflower, okay?
So I'm gonna sit down. It feels fine when I'm actually just standing up, but it's the going from sitting to standing up. So I just wanted to give you some context on that, okay? Because otherwise you might be worried for me. Towards the front for the rest of the show. Okay, are you ready? Block 405. There we go. Row E for elephant. Seat 507. Row E for elephant, seat 507. Oh, I see her. Put your arms up. So yes, I can see you. Yay, she's excited. Okay, so obviously I said bring one person. So if you're in a group, I don't know what you're going to do about that, babes. Singing some of my songs because you know it's kind of it can be quite traumatic revisiting. You know, even though I was 21 and really wasn't the end of the world, it felt like it, and you had nothing to sort of measure it against. And I was a shell of myself, but obviously not as bad as when I got divorced, but my 21-year-old self didn't know I was going to get divorced later on, so. But that one I can never emotionally check out of. I just love it. I feel like I'm in sliding doors or something. Right. So now it's time for my favourite part of the show, which is my t-shirt gun. It has nothing to do with the musical setting. I know, hang on. See, I know this sounds really obvious. Please do not lean over the balconies. You'd be surprised what some people do. And if you're near a child, give it to the child. Inside of my t-shirt gun is a signed t-shirt, a handwritten note from me, and 50 taps to go library. See, can you imagine, sir? Could you imagine? Hey, nice one. Balcony, are you ready? Woo! This one's a bit trickier. It's something to do with that science that I was trying to explain to you earlier. It's a smaller gap as well. Oh, nice one. Back row of the middle balcony. Lovely jubbly. I've got two more, then it's around the other side. Do you know what? All of this walking and it's dancing is actually making my calves chill out a little bit. Has anyone, obviously I know, well actually, no, I am, I'm a fucking athlete, it's crazy, right? Basically, had I not discovered boys so early in life, and not skipped PE, I probably wouldn't be here, I'd probably be getting ready for the Olympics, that's what I think, yeah.
because the proportion of my body is very athletic. But has anyone done those calf exercises that I demonstrated earlier? Yeah. Well, I have not. I thought 100, yeah, easy. I can do 100. Gosh, it was a shock. Hang on, I just want to ask her 1 minute. My little love, tell me, what's your name? Say, what's your name? Camila, And how old are you? 5. I'm Adele and I'm 35 and I love my picture that you drew me. Thank you so much. I'm going to put it on the wall in my dressing room backstage, okay? I love it so much. So look out for a picture of it because I'm going to make sure I post a picture. Okay, right. Top balcony, are you ready? Oh, back row. Oh, it's flinging, it's flinging. Who got it? Nice one. I told you I like cheers, not screams. Okay. Are you ready with the balcony? Let's see if I can get it. Oh, fucking fuck, I missed it. Who's got it on the floor? Oh, there we go. There was a couple just talking to each other. I had no idea what was going on. It landed right behind them. Sorry.
walk through the crowd, because I sing a song in the crowd. But normally what happens, hi, your brother's getting married. Oh, look at him on vacation. Oh, very, very nice. Your brother's getting married. Where's the brother? Are you the sister-in-law? When are you getting married? Oh, lovely. Oh, is it really? I'm so glad it's one and only, not someone like you, because when I see people dance to someone like you, I'm like, do they know this song is not a happy song? Well, congratulations, and I hope you have a wonderful, wonderful wedding. Really nice. Thank you for coming. So normally, what I was saying, normally I have another microphone, and I would have spotted someone very early on in the show. Hi, lovely. And I would, hello. Oh, wearing my favourite. Yeah. Hello, everybody else. And normally what would have happened is, thank you, can I sell that water because I am parched. And normally I would have spotted someone very, very early on in the show. This fan's getting annoying now, isn't it? And I would normally have another microphone and I would start talking to them. I would come up and I'd be like, hi, what's your name, where'd you come from, what do you do, blah, 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 blah. And I would ask them what one of their favourite memories is from when they were younger. However, I haven't been doing that so far with this leg, because I don't know if you've noticed, well, I have certainly been dodging the plague like no one's business. My man's had it, my kids have had it, like it's just been crazy, and I'm like, trying not to get it. And it's not that I don't love you, I just think you might be a bit dirty. That you may or may not know about, and I can't risk it because if my voice is tired, that's one thing. If I'm sick and I have to sing, it could be a bit dangerous. My doctor years ago told me I could never do that. So, and also, you know, I just can't be the puppeteer of everything if I'm sick. So, love ya, but not enough. I absolutely adore you. I just, you know, I can't risk it. But like I said, normally I like to ask what one of their favourite memories is from when they were younger, because it ties into the next song that I'm going to do, so that's pretty obvious. But also, it's kind of an interesting sort of social experiment, because sometimes like diehards who are like reoccurring offenders have come into the show, so they know I asked the question. They would have prepared like some core deep memory, right? Which sort of takes me aback a little bit, and it's a very big exchange of energy, which I love. But I like asking the question because it's a deep question to ask someone randomly on the spot, and often it revolves around grandparents and vacations or playing outside and stuff like that in the summer. And there's something very beautiful about that, because the innocence of grandparents and stuff like that, you know. And as we get older, obviously we don't have them as much anymore. But then I like to tell a memory of mine every night, which 77 shows in is getting a little bit tiring. Trying to remember only positive ones, you know. And I had a lovely childhood, don't get me wrong, but I'm a pessimist, I'm a glass half empty kind of girl. I'm a real feeler, so you know like that. You know, remember that movie Inside Out, that kids movie? I'm sadness, big sadness. Sometimes you have to feel sad to find the joy. So you know, trying to remember only positive memories is becoming tricky, and I'm sure I've repeated myself a couple of times, and I may have even told this one already, and maybe even last time he was here I told it. I don't know. Let me get a sip of my water because my throat is dry. Glory that I did a couple of songs ago, years ago. So that was the first song I ever wrote. I wrote it on guitar when I was 16 years old. And then I went to school when I was 14 until I was 18, and I studied all the normal maths, English, science, you know. But I also got to study music, like 6 to 8 hours a week. And I remember my friend Leah was like, can you play this on piano though? Because I can't transpose from guitar onto piano. He was like, let me hear it. I'll put it on guitar. He put it onto piano. And then it just sort of became this song. It's still one of my favourites to this day, but you know, went on my first album and things like that, and I guess it was one of the first songs a lot of people knew about me. But years ago, before, you might even not even know this about him, but Zane Lowe, who works for Apple and who is also a DJ, a disc jockey, you know. Years ago, he used to live in London, and he was on our radio station. Bear in mind that we're a very small island in Britain, so we have national radio, which is incredibly effective. So compared to like your wild radio, which you have to tour radio stations to get your song to play, which obviously your country is massive, but if you got playlisted on Radio 1, at A, B or C list, whatever, you were likely to have some sort of hit on your hand.
And Zane Lowe had like, I think it was the 7 p.m. show, I can't remember, but it was like the coolest fucking radio show in the fucking world, right? The world being England especially. And he used to have this thing called the hottest record in the world. And everyone would tune in. And again, you know, this is years ago. So again, this is years before streaming. It's years, you know, like if you wanted to hear music or something, it might be on YouTube, you know, or on that weird thing that tried to happen, that didn't, try and make fetch happen, that didn't happen. You know? It was the beginning of the end, in my opinion. But anyway, and, you know, the hottest record in the world to have, you know, there's so many songs that come out. And he had Hometown Glory as his hottest record in the world. And I remember I got to do an interview with him. And I was on the phone, and I was in a tiny splitter van, we call them. A splitter van is when you are on your first little tour, and the front is the driver and the back is... It's kind of those really posh trucks that you see like Hailey Bieber and stuff being driven around in. You know, it's like a whole lounge in the back. It does not look like that, Jesus Christ, you know. It is like MDF and like bits of carpet for seats, right? And I was in Cardiff, which is where my dad is from, it's in Wales, yes. And I was about to do a performance to about 35 people. It was sold out, can you believe it? And I was doing my interview with Zayn for hottest record in the world, which was Hometown Glory. And he's just always been such a massive champion. Obviously, he's, you know, gone on to do other things and stuff like that. And he's always championed everything I've ever done. And he's huge night of his family. I want to let his kids know that he's really cool. And if it wasn't for his dad, I absolutely wouldn't be here today. So love you, Zayn. Love you, Carl, love you, boys. And on that note, this is when we are now. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like, oh, you're like a dream come true. But if I changed up you alone, can I have a moment before I know? 'Cause I find myself all night long.
after each other. Be wise out there because people are crazy. And hear me out the dark. Scars of your love remind me of this thing keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me back. Yes, I can't help feeling we could have had it all. Bueno, ya salimos del concierto. ¿Qué tal, Bebo? El mejor concierto que he ido en mi vida, literalmente. O sea, no voy a ni entretener la idea de que ha habido otro concierto que ha sido más bacán que este. Full emotivo. O sea, bonito. la instrumentación brutal, los visuales brutales, Todo era una los pantalla. músicos brutales, o sea, todo y literalmente es como que todo, o sea, cuando te dicen, oh, Weekends with Adele, te dicen, no, es un nombre, pero no, o sea, es como, yo soy bastante escéptico, para mí como que sentir emociones acerca de un concierto, sobre todo como que de un músico particular, es difícil porque, o sea, es su trabajo. Y yo sé que Adele no sabe quién chucha soy, no sabe quién chucha somos, pero qué manera de hacer el concierto humano, personal, o sea, súper como que íntimo. Mira, tengo aquí, sí, y espero les haya gustado lo que grabemos. Aquí, estas son las fotitos que cogimos de recuerdo. Estas que cogimos. O Y la sea, vimos súper cerca. O yo sea, no- no cerca, pero sí cerca. o sea, cerca. legítimamente, incluso les puedo decir, si hubiéramos comprado un asiento allá, en el asiento más lejano posible, igual se hubiese sentido cerca. O sea, es como que Adele, Pero bueno, valió la pena pagar todo. hay dos cosas en donde yo he dicho, no va a valer la pena, no hay manera que valga la pena. Bali y este concierto. Yo decía, no, o sea, van a hacer una tracalada de plata gastada por gusto. No, vale cada centavo. Legítimamente vale cada centavo. O sea, Pero ahora bueno. veo por qué la gente gasta una tracalada de plata y quiere regresar. Es la el verdad mejor que es concierto muy que he tenido. bonito. Fácil. Yo no lloré, pero sí fue full emotiva. Chris sí lloró. O sea, Y es bueno, que es muy bonito, la verdad. Es que escucharla, o sea, Es ok, una emoción muy bonita. lo interesante es que cuando la gente, hay otros conciertos que tú vas, y el artista canta las canciones, la gente por lo general trata de, las canta, no le importa cómo las canta. Pero una cosa que cuando él cantaba cantaba sus canciones, sobre todo en piano, la gente se callaba, literalmente, Es dejaba de como- grabar. O sea, era como como una que, admiración. es como que un vozarrón, o sea, literalmente un talento generacional, la gente como que, lo cual es difícil, en Las Vegas de todos los lugares, y la gente se callaba, así, literalmente, o sea, era una cosa, Entonces ahí les pucha, traté de poner como que videos. pero no pudimos, o sea, y no le haría justicia, realmente los videos que grabamos, que yo traté de grabar y no grabé, porque al final me metí demasiado en el concierto, no le haría justicia, o sea, yo sé que suena muy privilegiado, y porque lo es, o sea, cuesta, para ser exacto, cada entrada que nosotros pagamos costó como $750, pero hijo de madre, que, o sea, lo vale, ¿no? Yo, Espero hayan disfrutado los videos Y la verdad que es les que- puse. La verdad que estuvo muy bonito. y muy difícil de grabar porque, o sea, fue un concierto muy íntimo, muy emotivo, o sea, no puedo, es un concierto demasiado bacán, demasiado chévere, el mejor concierto que he tenido, fácil, Entonces, así, fácil. Espero les haya gustado este video. La verdad es que la pasamos increíble. La pasamos brutal. Comenten, como les dije, cuál es su canción favorita, su álbum favorita de él. A nosotros O sea, nos yo lloré encanta. con Home and Glory, yo era como que la puse y fue como que, pucha, Con eso nos vamos. pero bueno, ahí nos vemos. Chao.